Okay, next. So living organisms, cells, these are the broad questions. Short questions you have to create by your own self. Broad question I will do. Today is 5. Now, which organs in the human body are capable of performing one or more than one function? মানুষের শরীরে এমন কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গগুলো রয়েছে, অর্গানসগুলো রয়েছে যেগুলো একের বেশি কাজ একসাথে ফাংশন করতে পারে? স্টমাক অ্যান্ড স্মল ইন্টেস্টাইন ফর ডাইজেশন অফ ফুড। তাহলে ডাইজেশন অফ ফুডের জন্য কি কি দরকার? স্টমাক আর স্মল ইন্টেস্টাইন। লাংস ফর রেসপিরেশন, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কিসের দরকার? লাংস। হার্ট ফর ট্রান্সপিরেশন অফ ব্লাড অর সার্কুলেশন, শরীরের রক্ত প্রবাহের যে গতি বেগ বা রক্তের প্রবাহ করবে তার জন্য কার দরকার? হার্ট। কিডনি ফর এলিমিনেশন অফ মেটাবলিক ওয়েস্ট অর এক্সক্রিশন, দ্যাট মিনস স্টুল অর ইউরিন, ঠিক আছে। ব্রেন for receiving external stimulus and converting it into response, বাইরে থেকে কোনো স্টিমুলাস যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে ব্রেন সেটাকে আগে ক্যাপচার করবে, তারপর কোনো অঙ্গের মাধ্যমে বা কোনো কিছুর মাধ্যমে সেটাকে প্রকাশ করবে বাইরে। How many types of microscope are there? Explain briefly. 3 microscopes. That one, first one is simple light microscope. Structurally it is simple because only one ocular lens is used. Its magnification is 15 to 20 times, so it's called in X. Compound light microscope, 3 lenses are used, namely ocular lens, objective lens and condenser lens. It is operated by using beam of sunlight or artificial light source. A mirror or reflector is used for this purpose. Its magnification is 2000 to 4000 times. Electron microscope, it is in this microscope electromagnetic lens is used instead of glass lens. Magnification is 50,000 to 30,000 times. It is fully computerized. These materials to be observed cannot be seen directly. Instead of that, photographic films are used. Number 3, what types of psychological functions are going on in an animal body? First, digestion, absorption, assimilation and extraction. That means nutrition, অর্থাৎ যেটা খাচ্ছি সেটাকে ডাইজেস্ট করছে, সেখান থেকে পুষ্টির রসকে অ্যাবজর্ব করছে, সেটাকে ওয়েস্টেজে পরিণত করছে, সেটাকে কি করে দিচ্ছে? বের করে দিচ্ছে শরীর থেকে। এই টোটালটা কার মধ্যে পড়ে? নিউট্রিশনের মধ্যে। রেসপিরেশন, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড এনার্জি প্রোডাকশন, অক্সিজেন নিচ্ছি, এনার্জি আসছে, কার্বন ডাই অক্সাইড কি করছি? রিলিজ করছি, তাহলে সেটা হচ্ছে কি? রেসপিরেশন। সার্কুলেশন, ট্রান্সপোর্ট অফ ফুড, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, অল ডিপেন্ডস অন হার্ট। Exertion, expulsion of harmful metabolic waste, stool and urine. Locomotion, change of place in search of food and shelter. And last is nervous coordination, is response to external stimulus, that means brain. Increase in number and permutation, that means reproduction. একটা সেল থেকে আরেকটা সেলের তৈরি হচ্ছে সেইটা। Describe the different functions that occur in the plants throughout a day. The transport of water from soil to the leaves, absorption of sunlight and preparation of food, standing erect, storage or transport of food, formation of flower, fruit and seeds. What are the functions of the meristematic tissue? Formation of new organs, increase of length of root and shoot, formation of new leaves, auxiliary buds, new branches and flowers, formation of protective coverings, that means bark,
and formation of conductive tissues, xylem and phloem in plants. Okay, what are the functions of the permanent tissues? Synthesis, storage and transport of food, conduction of water, providing mechanical strength and rigidity, storage of waste, proving buoyancy, dispersal of fruits and that's seeds. Okay, SEEDs, seeds, increasing of power of tolerance of plant organs and external load and pressure, repair the wounds. These all are in plant based. Describe the function of epithelial tissue, formation of protective layers over the free surface of internal organs and outside the body like skin, absorption from nutrition, secretion, metabolic wastage, elimination of metabolic wastage and foreign substances, and formation of exoskeleton, that means scale, that means this, hair, nails, hoof and horn. পশুদের মধ্যে হর্ন দেখা যায়, উফ মানে হচ্ছে যেখানে জলটাকে স্টোরেজ রাখা হয়, উটের পিঠে যেটা থাকে সেই রকম। What are the function of the nerve tissue? Receives stimulus, conduction of impulse, coordination of internal and external environment, controls contraction of muscle and secretion of glands. অর্থাৎ রিসিভ স্টিমুলাস বাইরে থেকে কোনো উদ্দীপককে গ্রহণ করে, কন্ডাকশন অফ ইম্পালস সেই জিনিসটাকে কন্ডাক্ট করে, কোঅর্ডিনেট করে কার সাথে, ইন্টারনাল এন্ড এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট বাইরের পরিবেশের সাথে, আর একটা কি করে, কন্ট্রোলস কন্ট্রাকশন অফ মাসলস এন্ড সিক্রেশন অফ গ্ল্যান্ড, মাসলের সাথে কন্ট্রাক্ট তৈরি করে একটা, আর সিক্রেশন অফ গ্ল্যান্ড, আমরা ঘামলে ত্বকের বাইরে দিয়ে ঘামটাকে বের করি, তো সেটা কি করে, গ্ল্যান্ড। হাইট গ্রোথ হরমোন, কালার বা কমপ্লেক্সন সেটা কোথা থেকে আসে, পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, মানে দ্য মাস্টার গ্ল্যান্ড যেটাকে আমরা বলি। Next, briefly explain the function of connective tissues that providing mechanical strength and framework, connects different internal organs, provides defense, stores fat and controls body temperature. What are the functions of the muscular tissue? Movement of appendages, helps of incommation, swallowing of food, peristaltic movement of alimentary canal and a primary tract, controls heat beat and flows of blood, controls the blood pressure, controls facial expression, cause exchange in body posture and gesture. কি কি কাজ করে মাসকুলার টিস্যু? যেগুলো এক হচ্ছে আমাদের শরীরের যে কোনো মুভমেন্টটাকে কন্ট্রোল করে, সেটা হার্টবিট কন্ট্রোল করে, হার্টবিট কন্ট্রোল থাকলে ব্লাড প্রেশার এবং ফ্লোয়িং ব্লাড ঠিকঠাক থাকবে, ঠিক আছে। ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন, কাউকে মারছি সেই সময় ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন একটা, কোনো সময় দুঃখ প্রকাশ করছি তার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন একটা, খাবারটাকে চেবানো সেটা বডি পশ্চার আর গেস্টার, অর্থাৎ পশ্চার মানে সোজা না দেখা সেরকম, আর গেস্টার মানে ওর গঠনটা কীরকম হচ্ছে, ঠিক আছে। What is cell wall? What are its function? The external matrix present surrounds the plant cell is cell wall. যদি সেল এরকম হয় তাহলে সেল ওয়াল বাইরের দিকে এরকম একটা জিনিস থাকবে, এটা হচ্ছে ওর সেল ওয়াল। It is a non-living, strong and rigid layer surrounding plasma membranes. It is mainly composed of cellulose. Functions of cell wall are gives rigidity and shape of the plant cell, allows substances in solution to enter and leave the cell without hindrance, provides protection. Main কাজ হচ্ছে এটাই, provides protection. আচ্ছা, write the short notes on nucleus, mitochondria, ribosome. Nucleus, the dense rounded structure present in the cytoplasm is called nucleus. It controls all biochemical process of cell, so it is called brain of the cell. That is C. Nuclear membranes exists outside the nucleus. Semi-liquid nucleoplasm is present inside it.
contains network of thread-like structures called chromatin. Fabrics which contain DNA are distinct, rounded and dense structure present inside the nucleus where ribosomes are synthesized. It is called nucleolus. Mitochondria, it is rounded, oval or rod shaped. Various types of enzymes, ribosomes and nucleic acid DNA are present inside its matrix. They produce energy by breaking down nutrients of food. Finger-like projections come out from the inner membranes. It is called crystal. They are involved in production of energy. That means ATP. It's also an energy cell. Ribosomes are scattered in the cytoplasm of prokaryotes or attached on surface of ER. These are membraneless cell organelle. Protein synthesis is the main function of ribosome. These proteins helps in recovery of wounded portion and also helps in new cell formation. So these 12 are the main question of total this chapter. So I have to recall all the 12 questions tomorrow. I need it tomorrow. These 12 questions. Read it yourself. If there is any problem you can face, then ask me. Read 12 questions right now. And tomorrow I need the physics syllabus. Okay? Math syllabus is done tomorrow. So I need physics, geography and Sanskrit syllabus according with computer. So you recall your mother to send me once more. Okay? Because I formatted my phone, so all the details are wrong. Read all the 12 questions. If there is any problem, then ask me.
your book on the table.
Clear? Any query? Okay. So you have to complete all the 12 questions tomorrow and obviously bring your syllabus.